مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستبقوا الصراط نشاء لمسخناهم على مكانتهم
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قولا من رب رحيم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا، إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك،
اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهلي، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين.
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستروه. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب،
قو على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. الأموات المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص أموات الحاضرين ومن اجتمعنا لأجلها، رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليًّا ولي الله. على محمد وآل محمد. أشهد أن عليًّا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
پر محمد والے محمد بلند تر نعرے صلوات. ایک سلام کی چند اشعار جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا. تو وسیع و ولی و علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں. مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے. ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی.
آگ لے کر کوئی تیرے در پر گیا، ریسماں لے کے کوئی تیرے گھر گیا، آگ لے کے کوئی تیرے در پر گیا، ریسماں لے کے کوئی تیرے گھر گیا، میرے مولا تیرے کرب تنہائی کا جب خیال آ گیا جھرجھری آ گئی، صبح عاشور اکبر سے شیخ نے کہا، اے شبیہ نبی میرے نور نظر، جو بسر ہو گئی آخری رات تھی، اب اذاں دو سحر آخری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اپنے ہونٹوں پہ سوکھی زباں پھیر کر میری جان تم بھی اتمام حجت کرو، اپنے ہونٹوں پہ سوکھی زباں پھیر کر میری جان تم بھی اتمام حجت کرو، کہہ رہے تھے جب اصغر سے یہ شاہدیں، ایک طلا تم میں فوج شقی آ گئی، پیاس سے میں تو مر جاتا کچھ دیر میں، حرملا تو نے ناحق یہ بیداد کی، پیاس سے میں تو مر جاتا کچھ دیر میں، حرملا تو نے ناحق یہ بیداد کی، حرملا کی حماقت پہ یہ سوچ کر ننھے اصغر کو رن میں ہنسی آ گئی، مرد کوئی نہ بچا عصر تک صرف سجاد تھے، وہ بھی بے ہوش تھے، اور تھا کون نصرت کو شبیر کی، بے کسی آ گئی بے بسی آ گئی، کربلا اور کوفے کی بھی زحمتیں کم نہ تھیں یوں تو اہل حرم کے لیے، کربلا اور کوفے کی بھی زحمتیں کم نہ تھیں یوں تو اہل حرم کے لیے، اشک رو کے رکے پھر نہ سجاد کے، یاد جب بھی کبھی شام کی آ گئی، کربلا اور کوفے تو ہو آئے ہیں، لوگ دشمن ہیں کیوں اجنبی شہر کے، کربلا اور کوفے تو ہو آئے ہیں، لوگ دشمن ہیں کیوں اجنبی شہر کے، کھائے پتھر تو زینب لگیں پوچھنے، اماں فضا جگہ کون سی آ گئی۔ Jazakallah for that beautiful recitation. Can I just invite Brother Noor to please come on and give his poetry, inshallah. With salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
ایک اور صلوات. ہاشم کے گھرانے کے قمر ہے میری فریاد. ہاشم کے گھرانے کے قمر ہے میری فریاد. میرے دل تاریک میں تھوڑی سی ضیاء دو. تم چاہو تو کھل جائے میرے دل کا کنول بھی. تم چاہو تو کھل جائے میرے دل کا کنول بھی. تم چاہو تو ویران کو گلزار بنا دو. مجبور ہوں لاچار ہوں بے یار و مددگار. مجبور ہوں لاچار ہوں بے یار و مددگار. عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دو. عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دو. ہاشم کے گھرانے کے قمر. صلوات. جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا. جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا. اس دم لبوں پہ میرے اس دم لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا. جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا. جب میری زندگی کا خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا. خاک شفا کے ٹکڑے آنکھوں پہ میری رکھنا. اور نام پنج تن کے میرے کفن پہ لکھنا. کہ بخشش کو میری کافی بخشش کو میری کافی یہ انتظام ہوگا. جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا. جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا.
اس دام لبوں پہ میرے، اس دام لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا، جب میری زندگی کا ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو، ہاں ڈھانپیں گے جب قریبی آ کر میرے بدن کو، کر لوں گا یاد اس دام مظلوم بے کفن کو، ہاں بند ہوں گی آنکھیں، ہاں بند ہوں گی آنکھیں، رونے سے کام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا میری لحد میں کیسے ملکوت آ سکیں گے، میری لحد میں کیسے ملکوت آ سکیں گے، منکر نکیر کیسے مجھ کو ڈرا سکیں گے، جب کہ میری لحد میں، جب کہ میری لحد میں میرا امام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، جب میری زندگی کا لبریز جام ہوگا، اس دام لبوں پہ میرے، اس دام لبوں پہ میرے حیدر کا نام ہوگا، جب میری زندگی کا باردی کا نعرہ صلوات. Since now we have a special program for the Majlis, for the Sawab. So we have a special program tonight for the Majlis for the Sawab for Marhuma Baydaa Al-Diwani. And as well, we also have a request for Shifa for Shaur Zaidi and all the Mu'mineen and Mu'minats around the world, and all those that are obviously suffering from COVID-19. So if we can just recite 5 times Amma Yujib. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now that we're almost halfway through the blessed month of Shaban, we're also really blessed again to have Moulana Syed Hassan Mujtaba to address us and enlighten all our hearts and minds with his great intellect. So if we can please recite a loud salawat for his tawfiq for coming all the way from GTA. And lastly, just before I invite the Moulanas to the member, there's a Fatiha request for a couple of Mu'mineen. So there's a Fatiha request for Amina Abbas Yaghi, Fazia Binte Ali Rasul, Shireen Ibrahim, Shireen by Abdul Hussein Dawood, Maqbul Ahmad Khan, Sayyid Sikandar Ali Shah, and Irshad Rashid. Al-Fatiha. Now with the loud salawat, I'd like to welcome the Moulanas to the member, please. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has given a system which is the best of systems. When we say it is the best of system, it is actually the only system. There cannot be any other system of the creation that can be compared with the system of creation that Allah subhanahu wa ta'ala has done. But in our own words, we end up saying, the best of system. In this creation, Allah subhanahu wa ta'ala has made many different rules, but one of the rules that He has made, He has mentioned it in Surah Mulk, I believe the verse number is 2. He says that, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. So in the system of creation, Allah subhanahu wa ta'ala says that I have created maut, death, hayat, life, so that I can test among you who performs the best of actions. Right? When you look at death, you don't look at it as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He's saying that الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. He has created death, which is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and He has created life, which is also a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The purpose of creating these two things, He's saying that so that I can test among you who perform the best of actions. Death is one of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala that is the most beautiful creation, but in our minds is probably the ugliest. We would think about life as a good or beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala, whereas
life would not exist without the creation of maut. So he brings maut or death before he brings life. Because in our minds, when we say death, it's like, don't talk about it. Change the subject, talk about something else. When we talk about death, then a person ends up saying, Khuda na khasta. Right? Khuda na khasta is a Farsi word, means that may God not will it. May God not wish it. He's saying, Alladhi khalaqal mawta wal hayat. He's saying, I've created this. So when the topic of death comes, we should be saying something like, Inshallah. Right? So when if you were to say to the other person, Inshallah, you'll die, they'll think as if you're cursing them. So next time the topic of death comes, say to them, Inshallah. Alhamdulillah. So they will say like as if you're cursing them. But there is all praise to Allah subhanahu wa ta'ala for creating death. And it is the wish of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the insha of Allah subhanahu wa ta'ala. But we, looking in our worldview, which we have not gotten it from Islam, we look at it as something which is to run away from. So just going to try to see if we can come to a better understanding where death becomes beautiful to us, as it should be. So when you take a look at maut or the word, it's basically, we translate in English as death. But one of the best translations of this word is actually in Urdu, or you can also, maybe perhaps we took it from Arabic, but we call it intiqal. So intiqal basically means transfer. So the system of creation of Allah subhanahu wa ta'ala is based on degeneration and regeneration. I'll let that simmer in your mind. So degeneration, regeneration. You have the seed of let's say, seed of a beautiful tulip. When you look at the seed, it's just, actually there's bulbs. Bulbs for tulip, there's no seed. But when you're looking at the bulb, you're just looking at something, you're not visualizing the tulip, you're just looking at that. You put that into the earth, it goes through transformation from one state to another state. The first state would be that the root starts coming, they go into the earth, they start taking the nutrients. The next stage of transfer would be that the bulb would open up and this beautiful shoot would come up, and slowly it'll go through another transformation. Then the shoot would come up, the leaves would come up, and then that another transformation where the tulip would bloom. So this bulb went through transformation to become this beautiful tulip. And then after, 2 weeks or 3 weeks, this tulip will start deteriorating, and then it will become again the same bulb, and you'll put it away or it will be in the earth. And then again, next season in the spring, it'll become a tulip again. So all that is happening is a degeneration, regeneration. So if there is no degeneration, then there will be no regeneration. If there's no regeneration, there will be no degeneration. So the system, the way Allah subhanahu wa ta'ala has created it, is all about that. You cannot have life without death. It is death that comes first, and then there is life. It is the transfer first, and then there is life. Even for us, when we were in the wombs of our mothers, we got transferred into this world, although we were still in this world. Our mother was in this world, we were also in this world. But that transformation could not have happened without this process. It is a painful process, but after that you have life, you have joy. And then the person grows up, 10 years old, 20 years old, 30 years old, 40, 50, 60, 70, 80, 90. And then you put the suit of that person back into the earth. Degeneration, regeneration. Because the earth in itself is a closed system. So all of the water that you have in your
plastic bottles which has the microplastic go inside and with the shape that it is, which is with the plastic information all into that water bottle that we drink. We should say Bismillah, or we should remember Imam Hussain before drinking that. Then the effect of all of that will go away. But it's the same water that was present 4 billion years ago. 4 billion years ago, it was the same water that you have today. Not a single drop have come less or more. It just goes through this cycle. The water gets evaporated, goes into the sky, it condenses, becomes clouds, comes down again. Degeneration, regeneration. So it is a very beautiful system that Allah subhanahu wa ta'ala has created. Without the one, the other cannot. Right? And that's why the grass in the graveyards are very green. Right? It's got a lot of nutrients. The people deteriorating underneath are giving the nutrients back to the earth, and the grass becomes very nice and green. A lot of, that's all it is. Right? So, for some people, yes, their bodies don't deteriorate, but majority of us, like us, it goes in, and then the grass grows, and the same cycle continues. The cow eats it, the other animals eat it, and then the other person will eat the cow, and then the cow that has been eaten will go through the process again, degeneration, regeneration. And then after, they've got married, and after a year or so, they'll have a child. Same closed system is producing this bodily suit of carbon base that we have with degeneration and regeneration. You guys never thought of that? Right? So, when you look at the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, this particular system is the only system. And in that there is a place for transformation and regeneration. But your soul, or who you are, you never die. You're an eternal being. The only degeneration and regeneration is for the body, which is a suit, which is part of this closed system that Allah subhanahu wa ta'ala has created. An apple will turn into the human body. Right? The food cycle, you guys are looking at this is all, in high school or grade 10, we study about the food cycle. There's a food chain, this thing eats this thing eats this thing eats this thing, and the cycle continues. But you will never die. Death as we understand it. You'll get transferred, but you will never die. One of the verses as well, it says that all of the souls, or all of the nafs, kullu nafsin za'iqatul maut, that all of the souls, or all of the nafs, or all of the people are going to taste death. Okay? So, I'm going to give you a practical sort of thing for it. So, this is water. Allahumma salli. So the verse is that Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So the verse is that everyone is going to taste death. Right? So this water I'm going to taste. The water finished or I finished? The water finished. So the thing that you taste finishes, not the one tasting. Yeah? So Allah subhanahu wa ta'ala says that every nafs is going to taste death. Right? Death is not going to taste us. If death tastes us, then we finish. We're the one who finished death. Right? The water finished. I can do it again if you want, just for you to understand it. Right? So when you have a worldview that is given to you by Quran, when you have the worldview when it is given to you by Ahlul Bayt al-Muslim, when you have the worldview
given to you by the Holy Prophet, the Ahlul Bayt, the way they looked at death, we need to look at death that way. Our youngster, if he was to ask, if you were to die in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, how is death to you? He should reply, it would be sweeter than honey. As Hazrat Qasim ﷺ said, that it is going to be sweeter than honey. He's telling you that you're going to taste death. Death is not going to make you die. If you live a righteous and pious life and you are in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, when death comes, the taste of death is going to be sweeter than honey. The only way it's going to be bitter is if we were to live a life that is not of righteousness and piousness. But if you've lived a life of righteousness and piousness, that is a time to taste it, and the taste will be sweeter than honey. Where is this ugliness? It's beautiful. When we think about death, they make in the Western, the guy, the black robe, no face, holding a, what is it? I don't know. That we think. Or when we think about death, we think about Hazrat Malakul Maut alayhi salatu wasalam. One of the, in my humble, in my mind, he is one of the most beautiful angels of Allah. I find him to be more, it's personal, there's no problem. Everybody has a personal sort of like and dislike. The one that I love the most, and I like the most, and I put my head in front of him, I bow down in front of his greatness, is Hazrat Malakul Maut alayhi salatu wasalam. Because out of all of the angels, when it came to decide on choosing which task to perform, the rest of the angels could not choose this task to have, this angel disconnect the connection of a body from the soul, whether it's a 6 months baby or it's a 70-year-old man. He took it. He took the responsibility to obey Allah subhanahu wa ta'ala this way, out of the love that he has for Allah subhanahu wa ta'ala. And when we think about the angel of death, we're thinking about that guy holding this thing. Right? So it's not flattery that I'm going to see him so that when I see him that is going to be happy with me. He will do the task that he is ordained to do, that he has chosen to do. Okay? Or when we think the concept of death, Imam Ali alayhi salam has said that, Allahumma salli ala Muhammad. He said you should remember death. Remembering death actually motivates you to perform the actions in this world to the best of your ability and not wasting time. Right? It's a motivator. It's not something that will make you depressed, but it will motivate you. It will help you with the difficulties that you have. If a person is diagnosed with cancer and they were to remember death, it will motivate them that this cancer that I have will finish after I die. What am I to be worried about? If they are having a financial loss, they remember death, they will say that it's okay. I'm not here forever. 70, 80 years, time goes out, in and out. Financial difficulty comes, goes, finish. I'm an immortal being. In front of an immortal being, what is the financial difficulty? There will be no problems. Remembering death will give you motivation. You will not say, I'm bored. Everybody gets bored after 2 minutes. You guys are already bored. Why do we get bored? Someone who is an eternal being who is given with a blink of an eye in front of infinity, you put in 80 years, what would be the ratio? Nothing. Nothing. And this nothing of time, they don't know what to do with it. Where you're supposed to reach to become a representative of Allah subhanahu wa ta'ala. Or death, you can look at it this way. You have a ticket in front of your hands. You have a ticket, a plane ticket, and it says the date of arrival, and the departure is on standby. Did you guys get the example?
It's so hard to tell with mask on, but anyways. So the ticket I'm holding, it says June 11th, 1973. It's okay to tell people your date of birth. Some people get offended. It's something personal. What's so personal? So June 11, 1973, basically is the arrival date on the ticket. And the departure is on standby. Don't know. Could be any time. And waiting in an airport. Not even your own home. Because when people are on standby, they're waiting on an airport. They're waiting for that call that, okay, your flight is now boarding, please come over. This guy who has a ticket, June 11, 1973, and the departure date is on standby, start building a house in the airport. Start buying like a Lamborghini, start building a house, collecting a lot of money, putting all of that stuff in the airport. You will look at him and say, what are you doing? You're sitting in an airport. You don't know when your flight is going to board. You're on standby. And you're preparing as if you're going to stay here forever. This is our state. We were never made for this earth. This is just a transitional place. We all have an arrival date and we have a departure date. We don't even know that departure date. We're on standby, okay? If I knew that I'm going to depart in 2045, for example, that's enough, right? Like 2045 is another 25. Yeah, it sounds good. So if I was to depart in 2045, you could still be okay if I'm making a house, if I'm buying cars, if I'm like getting involved and getting stressed out, building all of that stuff. But someone who's a traveler, who doesn't even know when the flight is going to be called, gets attached to that place of airport to the extent that forgets where the home is. It is the strangest thing in this universe. It's astonishing how irrational, how strange this is. But we are all into it. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. It is the verse of the Quran that we only use when someone passes away. It is a worldview. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un is a worldview. It's to look at the world through this verse of the Holy Quran. If you start looking at the world with this verse of the Holy Quran, your life will change 180. 180. You will not remain the same person if you start looking through these glasses, this worldview of inna lillah wa inna ilayhi raji'un. All your difficulties, everything will change. Your whole life. What does the verse mean? Definitely we are from Allah subhanahu wa ta'ala. And to Him is our return. Where is your home? It's with Him. Where did you come from? From Him. We only say when someone passes away. Whenever you get some difficulty, say this. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Difficulty finish. Disease comes along. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Finish. Family problems. Muslim wife is upset with you. Say inna lillah. The wife is upset. Say inna lillah wa inna ilayhi raji'un. No worries. Why fight? I am from Allah subhanahu wa ta'ala. To Him is my return. Big deal. When you're feeling inside arrogance, just say that. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Finish. Finish. This is a worldview. This is a lifestyle. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un is a lifestyle. Live your life this way. If you don't live it, you know that, I forgot what time I started, but anyways, it's okay. Before I could tell what time I started from the faces, like I could tell the clock from your faces. Now it's difficult. So, say it aloud, salawat, please. About, let's say, 12,000 years ago, right? A ship landed on this earth, and out of the ship came out two people,
a man and a woman. And they started living their life. They were not of this earth. They came from somewhere, right? In a ship, in a spaceship. Your minds are going where I'm going, or anyways, it'll go. So the spaceship came down on this earth from somewhere. Is, a man and a woman walks out of the spaceship, and they start living on this earth, and they had children, and then those children had children, and then those children had children. After a few generations, children are talking to each other. Where are you from? I'm from Karachi. Where are you from? I'm from Lahore. Where are you from? I'm from Africa. Where are you from? I'm from Iraq. And then they end up fighting too. Oh, you're from Iraq, I'm from Lebanon, you're from Pakistan, you're from Karachi, you're from Lahore. They start fighting. They forget that they're basically not from Lahore or Karachi or Iraq or Lebanon. Their parents were not from Lahore or Karachi. Their parents came from somewhere else. Hazrat Adam and Havva alayhimus salam landed here 12,000 years ago. They had their children. We are their children. Your home is not this earth. You're an alien on this earth. Imam Ali says, this is not your home. Your home is in the hereafter. We forget that. We're looking for life in outer planets when we're looking for aliens in the space when we ourselves are aliens. Like if there was ever a question, do aliens exist? It should be the simplest answer, yes, I am an alien. What are you looking for elsewhere? My parents were not of this world. They were brought here. And I am their child. I am from the progeny of Bani Adam. I am from the children of Hazrat Adam alayhi salatu. And then one day, a ship comes. Hazrat Malakul Maut alayhi salatu is, for example, in that ship, just for our children, for our youth to understand. He says, come on, Agha, let's go. Where are we going? Back home. It's time for you to go home. Time has come. I said, no, this is my home. This is not your home. So we get on that spaceship, we go where we came from. Where? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. This place that we have made our home, this is not our home. Our home is with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is going to be your neighbor. Allah subhanahu wa ta'ala is going to be your friend. Allah subhanahu wa ta'ala is going to be your sustainer. Allah subhanahu wa ta'ala is going to be the one you're going to stay forever with. He's the one that you're going to go back to. This is where your home is. We forget about Him and we start thinking about everything else. How is that? In anyone's right mind, how is this okay? So the other part of the verse, and there's other things too, but are you getting a different impression of death now? Right? So someone says, talks about death, just say inshallah. Let's see, inshallah. Inshallah we go home. What could be better? At the airport, when you're going back home, wherever, Pakistan, Iraq, Lebanon, yes, people are there, they cry that you're going, but you're happy. You cry too a little bit, depending on who's there to see you off. But they're happy. I'm going home. They know you're going home. This is basically what happens at a funeral. The people who are taking the janazah, they're taking the coffin, they're sad. But the person is going home, where they came from. They're crying because they will not see that person for a while. But don't worry, you'll see them soon. In Barzakh, one of the ulama started calculating. He said that in Barzakh, 1 minute passes and 36 years passes here. With me? The way, in the hereafter, 1 day is equal to 1,000 years of this world, or 1 day is equal to 50,000 and so forth. So calculated that
1 minute passes in Barzakh, 36 years passes here. So let's say my grandfather passed away about whenever it was, I don't remember, but let's say he passed away 15 or 20 years ago. He's over there, not even a minute will pass and I'll be there, for example. 2 minutes maximum. So the person that you have now put under the earth, you'll see them, yes, and this earth will take a few years, but for that person it'll be like a minute. You'll be reunited. And we will be reunited because we owe each other. Don't think that you will not see me. You will see me. Yeah, and I shouldn't think that I won't see you. Because the rights that you and I have in our necks, if we do not fulfill them, you will come and ask for your right on the Day of Judgment. Even if it's the smallest thing. If anyone has done ghiba, you will definitely see that person. And when you will see that person, they will be taking your good deeds to what they are satisfied as. So don't think that if you're doing ghibat behind the back of someone, that you will never see them or they will not ever get to know what you are saying about them. You will meet them and they will take your good deeds. That last part of, that's not the last part, but the other middle part of the verse. It says, so that I can test among you who performs the best of actions. In this short period of time that we are here, all there is just test. There's nothing else. Okay? Me delivering this speech is a test. You listening to the speech is a test. Okay? When the speech is over, you talking to each other is a test. When you're in the car and you are with the family, that's a test. When you get home, it's a test. If a person is sick, we say to him or her, you have patience. It's a test from Allah subhanahu wa ta'ala. The person forgets that his health is also a test of Allah. If you're healthy right now, Allah subhanahu wa ta'ala is testing you from health. If someone loses money, we say, have patience, this is a test of Allah subhanahu wa ta'ala. If you have money, that's also a test. If a person has jahl, it's a test. If a person is alim, it's a test. If a person is a doctor, it's a test. If a person is a patient, it's a test. If a person is the wealthiest person in this world, it's a test. If the person is the most wretched, lowest level in finance, it's also a test. There's nothing there that's not a test in this world. We start feeling very big. Oh, I have so much money. You know? We start like, I have so much money. I did such and such degree. I did so many things. I gave so much in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. As if that we become better than someone else. No one is better than anybody else because everybody is in the exam room doing the same different forms of test, but the test is only of one thing, and that is our iman. We're all being tested on our iman, whether you have wealth or you're poor. Now among us, who's going to perform the best? Allah subhanahu wa ta'ala says, I have created death and I've created life. I've brought you here for a certain amount of time. I'm testing you every moment of your life. Among you, we need to see who performs the best of actions. And whoever does, it's not that he doesn't know. It's just that you and I don't know. So when you think about death, when you make this as your worldview. After the speech is over, don't take these glasses off. Put these glasses on. That you're an immortal being. Yes, you will taste death, but this taste is also up to you whether it's going to be sweeter than honey or it's going to be bitter. Hazrat Malakul Maut ﷺ is an angel of Allah subhanahu wa ta'ala. He is beautiful. The creation of death is beautiful because through death or transfer comes life. In the lap of death, life
nourishes and becomes more. And the system that Allah subhanahu wa ta'ala has created is all based on degeneration and regeneration. And you are here just a traveler. You have a ticket, look at your hand. Imagine a ticket in there. Yes, that is your date. Every time you look at your date of birth, think of this as your arrival date. And departure date, you're on standby. You're here just on an airport. Your home is somewhere else. And the one you're going to stay with forever, do not ever disobey or do something that you will be embarrassed in front of him. The Holy Prophet, when he started preaching, they threw stones at him. And one time the stones were thrown and he had blood coming out of his head. He went towards the mountains and Hazrat Jibreel came over and said, pray that these people are annihilated. The ones who have done this to you. The Holy Prophet said, I am Rahmatul lil Alameen. I did not come for annihilation. I am a mercy for all of the multiverses. So he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. And when he prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, he said that my nation does not know what they're doing. On the day of judgment, can you do me a favor and take the judgment or hisab of my nation? Let that hisab be on me, in front of me. Do not have the hisab of them with other nations, of other prophets, because I don't want them to be embarrassed. This is the prophet we believe in. His head is bleeding. And he's praying to Allah subhanahu wa ta'ala that, when you are going to do the judgment, don't have the judgment of my nation in front of other prophets, because I don't want them to be embarrassed. Let me judge them. And Allah subhanahu wa ta'ala said that I will judge them myself. I don't even want them to be embarrassed in front of you. This is the prophet that we believe in. This is the mercy for the multiverses that we believe in. Why not have his worldview? And the examples that we have from the progeny of the Holy Prophet, any of these difficulties, any of these atrocities, have the worldview of Bibi Zainab. If you ever get scared of this world, remember Bibi Zainab. Your fear will go away. Where will you find Thaniya Zahra? No one had seen Bibi Zainab Salam Alaiha until that day of Ashur, after the day of Ashur, when the world saw Bibi Zainab Salam Alaiha, they saw her without a veil. The world saw her tied in ropes. The world saw her being dragged in the streets of Kufa and Sham. In the court of Yazid, Bibi is standing there. She's been made prisoner. She can see the severed head of her brother in a platter. And the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala is playing with the lips of the grandson's prophet. What place could be harder? And in that state, the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala says to her, see how Allah subhanahu wa ta'ala has debased you, humiliated you.
And Bibi Zainab said, what are you talking when I looked towards Karbala, whatever that I have seen, all that I saw was beauty. I did not see anything but beauty. From the world view, from the glasses of Bibi Zainab, the cut bodies in the battlefield of Karbala, the trampled bodies in the battlefield of Karbala, the Imam of the time in shackles, for her to be put into the streets of Kufa and Sham. This was the expression of the love for Allah subhanahu wa ta'ala. What could be more beautiful in this universe? Allah subhanahu wa ta'ala, we ask you, for the sake of Bibi Zainab sallallahu to grant us a worldview in which we realize that this is our temporary abode, that we realize that you are the one that we have to come back to. Ya Allah, I believe in that Prophet who is the merciful multiverses. He has asked you, he has prayed to you, Ya Allah, on the day of judgment. Please, do not let us to be embarrassed in front of anybody. And if that embarrassment exists, let the intercession of the Holy Prophet and of Imam Masumin salam lift that embarrassment. The ones who have gone home, Allah subhanahu wa ta'ala take care of them, bless them, have their journey to be an easy journey, and accept them as your slaves and forgive their sins and increase their levels in the heaven. Grant us an opportunity to help each other, to be a source of guidance and mercy and love and compassion for each other. Allah subhanahu wa ta'ala allow us to perform those actions that are everlasting actions, and that we see that Imam who has been in this occultation for almost 1200 years. When you recited Amma Yujib, when you recited the ayah Karima, who thought of the Imam? We read this for our sake. The sixth Imam says that there is no one on the face of this earth who is more mustarib than the Imam of the time. When have we recited 5 times Amma Yujib for the Imam of the time so that his heart becomes a bit lighter and is comforted? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal-Asr inna al-insana lafi khusr inna alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. متوجه زيارت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا علي أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى،
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة شهزادة علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيادة سائر الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيادة حضرت عباس العمدار. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر ولقد الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربي الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم.
السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر العلم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد أيها الصادق. السلام عليك يا موسى ابن جعفر أيها الكاظم. السلام عليك يا علي ابن موسى أيها الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي ابن محمد الهادي النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة ابن الحسن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجه وزهوره، وجعلنا من أنصار وعوان والتائبين تحت لوائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.